Dear students, Assalamu alaikum. Today I am going to deliver my lecture number 4 on the topic water scarcity in Pakistan, which is unit number 10 of your textbook. Before going to start this lesson, let me tell you about the objectives that you are supposed to attain in the completion of this lesson. As usual, first of all, we have MCQs, then we have translation of the same text, then we have short question. You should be able to answer the short question which is there at the end of this lesson. And grammatical structures which are very important. What types of grammatical structures have been used inside the text of the same lesson, so you should know about that. And in the last, which is very important, which a kind of objective that which is related to your daily routine life, and that is that we should use water very carefully in our daily lives. Now, after the objectives, let me present a brief sketch of the previous text that we have done. So we have discussed that Pakistan have different resources of water, including the peaks of Himalaya and Karakoram. I mean to say these are the major resources of water in Pakistan. First of all, we have those peaks of Himalaya and Karakoram. Next to that, we have rainfall. Means rainfall is also one of the resources of water in Pakistan. Then we have surface water, including the water of rivers. And on the third, we have the underground water. So these are 4 sources of water in Pakistan. Now, in surface water, we have 3 rivers, drainage basins. Means in surface water, then we have furthermore 3 basins. First of all, we have the Indus Basin River. We have already discussed in our previous classes. Then we have closed basin, Haran Desert. Then on the third, today we will discuss Makran Coastal Basin. So today we will discuss it in detail. Now we have Makran Coastal Basin. The Makran Coastal Basin consists of streams. In Makran Coastal Basin, in Makran का साहिली बेसन मैंने आपको पहले भी बताया है कि बेसन मीन्स तास. बेसन का क्या मतलब है? तास. तो मकरान का जो साहिली क्या है? तास है. अभी इसको ज़रा डिटेल में पढ़ते हैं कि मकरान का जो क्या है, कोस्टल जो बेसन है, कंसिस्ट ऑफ स्ट्रीम्स, उसमें नदियाँ शामिल है. कंसिस्ट मीन्स शामिल होना, यानी उसमें कौन सी नदियाँ शामिल है? मलीर, हब, पोराली, कट, हेंगोल, नाई, मशहाई, दश्त, निहिंग एंड कच्छ. ये वो नदियाँ है जो मकरान के कोस्टल बेसन में शामिल है. यानी मकरान के कोस्टल बेसन में हमारे पास जो नदियाँ है, जिन नदियों पे ये क्या है? मुश्तमिल है. कंसिस्ट में मुश्तमिल होना या शामिल होना. तो उसमें कौन कौन से है? उसमें हमारे पास मलीर है, हब है, पोराली है, किड है, हिंगोल है, नाई है, मशहाई है, दश्त है, निहिंग और कच्छ. ये जो नदियाँ है ये मकरान के कोस्टल बेसन में शामिल है. यानी मकरान का जो साहिली तास है उसमें ये सारी नदियाँ शामिल है. It covers an area. Covers means मुहीत होना. Covers का लफ्ज़ी माने क्या है? मुहीत होना. It covers an area of 1,22,400 square kilometer. यानी ये जो क्या है, मकरान के कोस्टल बेसन का जो इलाका है, ये कितना? ये 1,22,400 जो मुरब्बा किलोमीटर है उस पे ये मुहीत है. कवर्स मीन मुहीत होना. यानी ये जो एरिया है, जो मकरान कोस्टल बेसन का जो इलाका है, ये कितना है? ये 1,22,400 क्या है? मुरब्बा किलोमीटर पे ये मुहीत है. एंड इट्स मेन सोर्सेस, और इसके जो अहम क्या है, जो ज़राए है, जो वसीले है, जो ज़रिए है ऑफ वाटर,
یعنی اس کے جو کیا ہے اہم ذریعے ہے پانی کے، کس چیز کے؟ مکران کوسٹل بیسن کے جو اہم ذریعے ہے، جو اہم وسیلے ہے پانی کے، وہ کیا ہے؟ از رین فال، وہ کیا ہے؟ بارش کا پانی جو ہے اس کا مین ذریعہ ہے اس کے پانی کے، یعنی مکران کوسٹل جو بیسن ہے اس کا جو مین ذریعہ ہے، جو سب سے اہم جو بڑا ذریعہ ہے وہ ہے پانی، یعنی جو بارش کا پانی ہے وہ اس کا سب سے اہم ذریعہ ہے پانی دینے کا۔ رین فال مینس بارش کا پانی۔ From this basin we get 0.78 million acre feet of water۔ ابھی یہ جو بیسن ہے مکران کا جو ساحلی بیسن ہے، اس سے ہم کتنا پانی لیتے ہیں؟ ہم اس سے 0.78 ملین جو ہے ایکڑ فٹ وہ پانی کا ہم اس سے لیتے ہیں، یعنی مکران کا جو کوسٹل بیسن ہے اس سے ہم 0.78 ملین ایکڑ فٹ جو ہے پانی کا ہم اس سے لیتے ہیں۔ دا کنسٹرکشن آف ڈیمز، کنسٹرکشن آف ڈیمز یعنی ڈیمز کی جو تعمیر ہے، کنسٹرکشن میں تعمیر، اینڈ بیراجز اور جو بیراج ہے، بائی انڈیا یعنی انڈیا نے کیا کیا ہے؟ جو ڈیم بنائے ہیں اور بیراج بنائے ہیں، اور دا ریور چناب یعنی چناب، دریا چناب پہ جو کیا بنائے ہیں؟ ڈیمز انڈیا نے جو بنائے ہیں اور جو بیراج بنائے ہیں، اینڈ دا ریور جیلم اور دریا جیلم پہ کریٹڈ دا پرابلم آف واٹر شارٹیج فار پاکستان، یعنی پاکستان میں کیا پانی کی کمی کا مسئلہ اس سے بنا ہوا ہے۔ یعنی جب انڈیا نے دریائے چناب اور کس پہ اور دریا جیلم پہ جب ڈیمز بنائے اور بیراج بنائے تو اس سے پاکستان میں کیا ہے؟ پانی کی کمی آ گئی اور پاکستان کے لیے پانی کا مسئلہ بن گیا۔ یعنی سب انڈیا نے کیا کیا؟ دریا چناب اور دریا جیلم پہ ڈیم بنائے اور اس پہ بیراج بھی بنائے، جس کی وجہ سے پاکستان میں کمی یعنی پانی کی جو کمی ہے، جو قلت ہے وہ واقع ہوئی۔ This shortage is becoming more and more severe۔ اب یہ جو پانی کی کمی ہے جو دریا چناب پہ اور دریا جیلم پہ انڈیا کے کیا بیراج اور ڈیم بنانے کی وجہ سے جو واقعہ ہوئی، جو کمی واقعہ ہوئی، ابھی یہ کمی جو ہے دس شارٹیج، یہ کمی جو ہے is becoming more and more severe، یہ زیادہ کیا شدت اختیار کر گئی، یہ زیادہ سے زیادہ شدید ہو گئی۔ سیویئر مینس شدید ہونا، یعنی یہ کمی جو ہے اس نے شدت اختیار کی، مزید شدت اختیار کی۔ with the passage of time، وقت گزرنے کے ساتھ، وقت گزرنے کے ساتھ یہ جو پانی کی جو کمی ہے پاکستان میں یہ شدت اختیار کر گئی۔ اکارڈنگ ٹو دا UNO رپورٹ، اقوام متحدہ کے رپورٹ کے مطابق پاکستان رینکس ایٹ دا 7th پوزیشن، یعنی پاکستان کی جو پوزیشن ہے، پاکستان کا جو مقام ہے، جو جگہ ہے، وہ کیا ہے؟ 7ویں نمبر پہ ہے۔ ان دا لسٹ آف کنٹریز، ان ممالک کی فہرست میں، لسٹ مینس فہرست، فیسنگ واٹر کرائسس، جو پانی کا کیا؟ جو پانی کے بحران کا شکار، کرائسس مینس بحران، مسئلہ، فیسنگ مینس سامنا کرنا، یعنی اقوام متحدہ کے رپورٹ کے مطابق وہ ممالک جو پانی کا کیا؟ جو پانی کے مسئلے سے گزر رہے ہیں، جس میں پانی کا بحران ہے، پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ 7ویں نمبر ہے، یعنی پانی کی کمی کا جو بحران ہے جس ممالک میں پاکستان یعنی پانی کی کمی ہے، ان میں سے اقوام متحدہ کے رپورٹ کے مطابق پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ 7ویں نمبر پر ہے، یعنی پاکستان وہ 7ویں ملک ہے جہاں پہ کیا ہے؟ پانی کی کیا ہے؟ کمی ہے۔ یہ اقوام متحدہ کا رپورٹ ہے کہ جن ممالک میں پانی کی کمی ہے ان ممالک میں پاکستان کی جو پوزیشن ہے، وہ جو رینک ہے، وہ کیا ہے؟ وہ 7واں ہے، یعنی پاکستان 7ویں نمبر پر ہے۔ پھر کیا ہوا؟ پریزنٹلی پاکستان ہے سرفیس واٹر، موجودہ طور پہ پاکستان میں جو کیا ہے؟ سطحی پانی ہے، سرفیس مینس سطحی پانی۔ سطحی پانی میں کیا ہے؟ دریاؤں کے جو پانی ہے، دریاؤں کا جو پانی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سرفیس واٹر۔ سرفیس واٹر آف 153 ملین ایکڑ فیٹ، یعنی 153 جو ملین ایکڑ کیا ہے؟ فٹ کا جو پانی ہے
पाकिस्तान में जो सतही पानी है वो कितना है 153 मिलियन एकड़ फुट। एंड अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, और जो अंडरग्राउंड जो ज़ेर ज़मीन, अंडरग्राउंड का क्या मतलब है, ज़ेर ज़मीन पानी। अंडरग्राउंड वाटर मीन ज़ेर ज़मीन पानी, ज़मीन के अंदर जो पानी उसको क्या कहते हैं, अंडरग्राउंड वाटर। रिसोर्सेज जो क्या है, जो ज़राए है ऑफ ओनली 24 मिलियन एकड़ फीट, ये पाकिस्तान में सिर्फ 24 मिलियन एकड़ फीट है। यानी पाकिस्तान में जो क्या है, जो सतही पानी के जो ज़राए है और जो अंडरग्राउंड जो ज़ेर ज़मीन पानी है उसके जो क्या है, जो ज़राए है वो सिर्फ और सिर्फ जो क्या है 24 मिलियन एकड़ फुट है, बहुत कम है। यानी पाकिस्तान में जो सतही पानी है जिसमें दरियाओं के पानी है और जो अंडरग्राउंड पानी है जिसको हम ज़ेर ज़मीन पानी कहते हैं, वो कितना है, उनकी जो क्या है वसाइल है वो सिर्फ 24 मिलियन एकड़ फुट है, जो बहुत कम है। 24 मिलियन एकड़ फुट जो है ये पाकिस्तान में क्या है, इसके ज़राए है। यानी हमारे पास जो सतही पानी है जिसमें दरियाओं के पानी है और जो ज़ेर ज़मीन पानी है उसकी क्या है, उनके जो वसाइल है पाकिस्तान के पास जो ज़राए है वो सिर्फ ओनली 24 मिलियन एकड़ फुट है, वो सिर्फ 24 क्या है मिलियन एकड़ फुट है। पाकिस्तान में फेस वाटर शॉर्टेज ड्यूरिंग द ईयर 2025, यानी 2025 में पाकिस्तान जो है अक़वाम मुत्तहिदा के रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान 2025 में पानी की कमी का जो मसला है इसका सामना कर सकता है। शॉर्टेज मीन्स कमी, किल्लत, यानी फेस मीन्स सामना करना। यानी 2025 में पाकिस्तान जो है वो पानी की किल्लत का सामना कर सकता है। अभी आफ्टर this translation, I hope that you have understood translation, this sketch of the previous lessons and objectives. Now let me tell you about the grammatical structures which have been used inside the text. So let's take a start. सबसे पहले हमारे पास एक लफ्ज़ है consist of। consist of हम इसको कहते हैं prepositional verb, क्योंकि ये ऐसे verb है which is followed by a preposition, which is followed by a preposition, तो हम इसको क्या कहते हैं, prepositional verb। हम इसको क्या कहते हैं, prepositional verb। ऐसे बहुत सारे अल्फाज हैं इंग्लिश में, ऐसे verbs है जिसके बाद हमारे पास क्या है, preposition आते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, prepositional verb। बस ऐसे भी जिसको phrasal verbs कहते हैं, phrasal verb या prepositional verb। फिर इनमें दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन बेसिकली दोनों वर्ब्स होते हैं और उसके बाद प्रेपोजिशन आते हैं, लेकिन एक को प्रेपोजिशनल वर्ब कहते हैं और उसको क्या कहते हैं, फ्रेजल वर्ब। एक तीसरा भी है फ्रेजल प्रेपोजिशनल वर्ब, तीसरा किस्म भी है। तो ऐसे वर्ब जिसके बाद प्रेपोजिशन आता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रेपोजिशनल वर्ब्स। हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड है वो है फॉर एग्जांपल एंड। एंड जो है ये क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ कंजंक्शन। हमारे पास वी हैव 3 types of conjunction. One is subordinate conjunction, one is coordinate conjunction and one is correlative conjunction. And जो है ये basically coordinate conjunction है, हम इसको क्या कहते हैं, coordinate conjunction। Understand? हमारे पास ये क्या है, coordinate conjunction। coordinate हमारे पास टोटल 7 coordinate conjunction है, उसको हम कहते हैं fan boys। क्या कहते हैं, fan boys। यानी F जो है stands for 4, F जो है 4 के लिए इस्तेमाल होते हैं, फैन A जो है एंड के लिए, N जो है नीदर नॉर के लिए, ठीक है, B जो है बट के लिए, O जो है बॉयज़, O जो है और के लिए, Y यट के लिए एंड S जो है सो के लिए। सो वी हैव 7 कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस। ओके, सो एंड इज़ वन ऑफ देम। हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड है वो है इट। इट मैंने आपको पहले भी बताया है, इट इज़ बेसिकली मीन्स टू ए पर्सनल प्रोनाउन। इट इज़ यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग। इट जो है बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये पर्सनल प्रोनाउन है। इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोनाउन, वी कॉल इट पर्सनल प्रोनाउन। हमारे पास एन जो है, ए एन और दी, ये आर्टिकल्स है। ए एन और दी जो है वो आर्टिकल्स है, और ए और एन जो है हम इसको कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। हम इसको क्या कहते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल। और दी जो है उसको हम कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स। वी हैव 2 types of articles, one is definite article and the second indefinite article. So ए एन जो है ये क्या है, indefinite article है। हमारे पास
जो next word है, the next word we have man. So man, the word man tells us about sources. So sources is a noun. Sources is noun and man is adjective. So this is adjective. Sources is noun. The word man tells us about the word sources, which is a noun. So this is an adjective. The next word we have of water. Of is preposition. Water is noun. So combinedly it becomes a phrase. So this is a prepositional phrase, starts with a preposition and ends with noun water. So this is a prepositional phrase. This is a prepositional phrase. The next word, the next phrase we have from this basin. From this basin, from is a preposition, we call it simple preposition, and it ends with noun basin. So combinedly once again we have this prepositional phrase. So this is preposition phrase because starts with a preposition, ends with noun. Okay, the next word we have like this one, the construction of dams. We have this phrase, the construction of a dam. This is a noun phrase. This is a noun phrase. I mean to say this is, the construction is noun. The, as I told you, this is an article, but here it was as a determiner. हम इसको determiner भी कहते हैं. हम इसको क्या कहते हैं? Determiner. Any word which introduce a noun, we call it a determiner. So the construction of dams, it is a phrase, और ये noun phrase है. ये कौन सा phrase है? We call it a noun phrase. Okay, then we have some other words like, for example, we have this one of shortage. We have shortage. Shortage is basically is a noun. Shortage for Pakistan. Shortage is abstract noun. We call it a abstract noun. We have another word like and. Once again, I told you, as I told you earlier, and is coordinate conjunction. Then we have this shortage. This tells us about the word shortage. Shortage is a noun. So this is what we call it adjective. We call it demonstrative adjective because it tells us about the word shortage. So this is an adjective. We call it a demonstrative adjective. The next word we have is becoming. Now you see we have two words. Is helping verb and becoming is main verb. It helps this main verb, so that is why we call it a helping verb. We have helping verb. More and more severe. Severe is basically adjective. Severe is adjective. More tells us about severe, so more is adverb. More is a adverb because it tells us about severe and severe is adjective. So कोई भी लफ्ज़ जो हमें adjective के बारे में बताए उसको हम क्या कहते हैं? That is adverb. So more is adverb. With the passage of time, okay, that is done. Now we have the next according. According to we call it phrase preposition. According क्या है ये, इसको हम क्या कहते हैं? Phrase preposition. In spite of, instead of, ये क्या है? We call it phrase preposition. हमारे पास मुख्तलिफ किस्में हैं. Simple preposition, double preposition, compound preposition, phrase preposition, disguise preposition. These are different types of preposition. So according to is basically this is a phrase preposition. हमारे पास the next word है, that is what we call, okay, we have facing. Once again this is present participle. ये क्या है? Verb plus ing, verb plus ing है. So this is present continuous tense. This is present continuous. We call it present progressive tense. Then we have the next millions acre feet. This is a phrase. This is a phrase. We call it a noun phrase. Next we have water resources. For example, we have water resources. So resources is a noun. Water is also noun, but here it tells us about resources noun. So here this water, the word water is working as an adjective, though it is noun, but it works as an adjective. Now the rest of the words we have devouring is basically this is a preposition. This is a preposition. I hope that you have understood some of these grammatical structure inside the same text. Thank you and have a nice day ahead.